No me sample hello 101.5 FM so any Alishmama Yamama nyina ha mama transe ni akwabo ensem pina ne ensem fa yemu adwuma asem kama yenso ya transe dani echirama mo se no me ensa kase bo yensem no nia edi animu no bi enie Mampani John Dramani Mahama kasa se hawa hudu bi a TV ase no ade se amani bi kika wo ho ebom no watimi akwanti asa ha no. Fortunately, recent actions by some countries acting more in a unilateral manner than multilateral are threatening. Dom kuma wa mra hye bedafie eso akeka wo ho ese 10% lithium royalty deal bi a ekoso no ene mra no eba abura papa. Anybody who says that the minority rejected is misleading the House. The comment is inaccurate and also misleading. Sanso so na police council achokrata akoma Mampani John Dramani Mahama se ura IGP yohono ebeya nka na adwuma yemu no so ene yema no mfie mienu nka ho. Enwo hye no lawyer Martin Pegbu ene mbanyimfo di ahodo ka no ho ese special prosecutor adwuma so ene Mampani pam no. They saw the letter Oforiatta wrote to the outgoing chief of staff and the incoming chief of staff. So yeba asante mantem hanuma yakwa akoto se adwumayefo mienu adwuma o company ba kumu ka bia pakisi ho o mienu nyina afri mu eguka no mu atonsu agogo ensam ni pi ka ho na abusiama dawo ma wo yabo ano somo se no miensa ka se bo nmeku bi na eso asenwie Ajingo Hairs wa mode obesima nyi ahodo abadwaso ye wo obesima 2x auto ba ko a ebetimi abo otini kama ma ho ayefe your passion twist, your natural twist, long kinky, and no best man we are who don't hina be wa Jingo Hairs. A Jingo Hairs say yet before born or dema wenunti, or tonema kuma ku to abatabra, what it is in Yamanosume born for me. A Jingo Hairs a word doom hello FM abusenyi as say 0247844381. Sanso na ye kan force kama boutique kama wo ye kwakutu nyama tondia. Na yenko abra yeja Oscar Mark ewechi nyama nyina obi efim of Francisco Simpani so yentade ayehye yemiani ayedi na afi yempabwa yembet ye perfumes ni makeup nyama nyina Oscar Mark na akwakofa ebi free UK US Italy Germany Spain Turkey and odi aba Ghana ye pebietu a yemra adum Dana First Atlantic Bank womu no ye ni oma na odan krom nyama ye busu si chapo abusana so ni form nyina eni miaudo bi aka ho yemfra Oscar Mark Boutique 0208120280 Ohinere spices taste woman mediane the flavors no doso your chicken flavor jollof rice fried rice stew goat beef noodles no shrimps fire aduane ani je bebe fie Ohinere non-dairy powder no so odaso milk powder udi kokoti tombran oat afabigum butter kese odaso as of commercial bank area ho ebuso 0207805398 Sanso so na Nature Smart Dental Clinic say was send we numu hawo no anu ntina wo so atiesi ma obeboa ma ahoto aba se wo se pa ya wo ya ya na wontumi ntina wo wiase kura anya wo de egofa help you na de ba scaling ni polishing replacement extraction braces whitening root canal treatment and carbon any all dental cases ya show ye wo konongo esanso so ewo kumase ya Castle Liberty filling station ana kolongo nso ye wo Lady Diner New Golf filling station wa yem friend Nature Smart Dental for no mo nhwe ye omo san ora shop a ne ma ye ensin ho adwuma nyina bi wo ho 0539839335 The Gang Healthcare ye liver and kidney specialist hospital se fatty liver and edunya kidney stones gallbladder stones gallbladder inflammation prostate enlargement hypertension UTI hepatitis B and SSC diabetes ni na de kwa mi ahwe ne etu ase de ama wo mo kumase ahodo da ban sokoban je ku for school junction no so 0502230999. Yeah, kaya tie post na me ade me fiada Hello FM pa wo kase no e baso this far by grace any intim e da so asofa kase ni nyina be kan bom ni ehum paye ya me ade me fiada no ndu anaju ko si no nan memenda
ahomakye no nti wafidie no wɔde bɛto Hello FM na ne yɛabɔ mu abɔ mpaeɛ ne yɛde Nyankopɔn ase ne asɛ ne sɛ na kakra kai ɔmfa yɛntwa afei social media handles ahodoɔ yi. Yɛkasa bɔ no yɛ live on social media platforms ahodoɔ no nyinaa so Facebook yɛ Hello 101.5 FM, YouTube Despite Media, Adenkyɛw de 5065 170336 so ani akenkan de ama. Kasebo no makenkan me dey no fast me ni. Abena ejapoma. Yɛnhyɛ nsɛm na se mampani John Dramani Mahama akasa akyerɛ mu sɛ hawa ahodoɔ akɛse bia na ɛtete wiase nyinaa no sɛ ebetumi aboa na saa haw no yɛsiesia no a yɛsɛ wiase ama dodoɔ na ka wɔ ho bɔ mu yɛ baako sɛ ɛsɛ adwenhwɛ kwan a wɔbɛtumi afa so na saa haw no watumi asia no ebi te sɛ climate change ewie mu nsakyerɛeɛ sisi wɔ hɔ no ma bɔ sɛ ewie tumi bɔ abra nkɛnsɛ nsuo simi tɔ abra nkɛnsɛ nkɛ ewia bɔ ebu wɔn so krampa ewie mutumi etum ɛsɛ nkɛ ewie mutumi yɛ han ɛkɔfa haw bebree na de ba nti mampani sɛ ɔbɛsrɛ sɛ saa ne mɛsɛ no yɛbɛtumi asia no a yɛsɛ wiase aman dodoɔ na keka wɔ ho so esu agye ayɛ baako na yɛtumi aboa ama saa haw bi sei no yɛtumi asɔ ano. Wɔde wetu dwa wɔ abra Prince Edward Duke of Edinburgh ɛbɛsra Ghana nkran ne yia na mampani ni saa nsɛm etu dwa na wakyem sɛ ɔman baako ntumi nyi ne ho nsi hɔ ɛnka sɛ ebi te sɛ climate change me nko a metumi aboa na mahwɛ kwan a metumi afa so aboa me ho ade sɛ aman no nyinaa keka yɛn ho bɔ mu ɛyɛ baako ɛyɛ adwumaden yɛmfa hɛn ne yɛtumi aboa sisa haw ya no ɛkɔba ne saa de ewiase nyinaa betumi aboa ama haw a te sɛ yɛtumi asɔ ano wɔbɔ UK foɔ aban aba so sɛ UK abɔ ne ho mmɔden paa ɛba wiase wiemu nsakyerɛeɛ ne nneɛma bi a te sɛ yi a ɔmaboa papapapa kyerɛ akanie honhom wiase nyinaa akonkoden de atia ɛne nti nea wɔka nyinaa ne sɛ aman ahodoɔ nyinaa ka yɛ ho bom ɛyɛ baako a haw a ɛba ɛtete wiase nyinaa na enyi man bi ensi nkyɛn no yɛbɛtumi akonkoden ama saa haw no yɛtumi asi bia no. Fortunately, recent actions by some countries acting more in a unilateral manner than multilateral are threatening the multilateral global order. The invasion of Ukraine and other conflicts all over the world, the Gaza crisis and the deaths of more than 60,000 people in the Gaza, these are all things that don't belong to the 21st century. And I believe that unilateral action is not helping the global order. Aside from that, the appending of the rules-based trading system where countries wake up in the morning and just impose tariffs on anybody else, I think that it is appending the rules-based trading system that we all have nurtured for years. And so at a time like this, it becomes a coalition of the willing. We must develop new partnerships that allow us to continue to work together, not as individual countries, but as coalitions of the willing. And no better country to be a partner to than the United Kingdom, which has been a historical partner to Ghana since our independence. Ọmọ Mampani John Dramani Mahama ne yɛte nkana no si ya pɛ na Duke of Edinburgh His Royal Majesty Prince Edward Queen Elizabeth ne ba branteɛ baako nso so wɔkasa akyerɛ mu sɛ n'ani asɔ paa wo sɛ ɔba yi yɛabɔ dwa data de ahyia no wei nso so bɛyɛ abakɔsɛm kɛseɛ paa na wei no kyerɛ ayɛnkofo ɛda Britain ɛna afei nso so Ghana ntam. So it's good to be able to reconnect and to meet with so many people and to be able to learn about what is going on in Ghana at the moment and to understand all the great things that are going on in this country. So, and as you realize, I'm trying to follow in a great man's shoes. And my father, who had this title, I have a lot to try to live up to. And I have a lot of heritage and legacy to be able to try to continue. And it's with great pride that I try to do that. And you mentioned the Duke of Edinburgh as above all the thing that I probably try to do the most with, to give young people an opportunity to develop and to find their passion, purpose and place in the world. Britain and Ghana have an extraordinary shared history and a shared heritage, a heritage which you as chiefs know only too well, the understanding of what that means. And I'm delighted to be able to see that the traditions are continued. And I am particularly grateful for this opportunity and this Durbar.
Duke of Edinburgh, His Royal Majesty Prince Edward, and an instant for Kasaya was ye many so Ghana dear Mujia home and ye fe which I am for papa that breath in the Ghana and him. Yeah, call Ghana, I'm not sure about your fear, I'm not sure about your words to Tiffy South or no prayer. Any 80 year what that committee a share and sassy, and no bad they problem the pastor, I'm not sure about your fear. On a young four Collins, that Wakasa Chemu say, one day she pep up at 12 comes and a bay and for so dear was so munya. Every mining agreement outdoor Ghana Hano, or Mon set me a casan, so a man for name, boom, for so do one tieti am raso. Na ya kwa and manoso, Emmanuel Quali were holding to more ebraye. Honorable Quali. You must mo ewo eha, and then no majority for our more a committee a share and say any a former goodie in some so. Our honorable Collins out and that one, no, only and share for Ebe Kasai. If a lithium agreement now. are buying any company over to lithium no akoye aye from Berari DB Ghana Limited no and all team say royalty was the company be to agudie bi was to tiama aban no e won in faso unya no emremu no 5%. Na mo no aban e was no epese o man no enya ebrosa nanso no se ebebom sadia na emra eno na epese company bia intia 5% no ye mpachaye wumu na ye teja percentage no ekọ menim na eno na honorable Collins out that say womo eje adwenkyere efri womo mbonimdie efa efoma gudie ehu se obi ameche na adwen ewo ho na deadline na womo de ama se nkofo mra na womo fa wadwenkyere mra no efa ho a committee no ebetena se na won so ahwe na womo de report abeto parliament nim ebeboa ama aban itumi nyam paso pa ewo lithium ne ho mama yinti honorable Collins out. Anybody who says that the minority rejected is misleading the House. The committee is inaccurate and also misleading because the report was not, no report was presented to the House for the House to debate and ratify or not ratify. That is what it is. Now with the present administration, Honorable Ama Kofi-Boa, Minister for Lands and Natural Resources, has presented an agreement between the Republic of Ghana and Berari TPT Ghana Limited on lithium. In that agreement, government did not specify any percentage, but said that royalty will be paid as prescribed by law. What it means is that what is prescribed by law at the moment is 5%. Revenues generated from a 5% revenue, 5% royalty and 10% royalty can never be the same. The preference is to have 10% or more, but the same condition that was raised in the previous regime arises. The law has to be amended. The law has to be amended. So what it means is that this law, which is the current on royalties, Minerals and Mining Amendment Act 2010, as 794, has to be amended to up the rate from 5% to whatever percentage the minister so wishes. Certainly, the amendment will end up in Parliament for Parliament to consider and pass. Emmanuel Akoli Nede Amanibui Ebaye. Ebuso to awie no me saka sebo no so nipa ko bi aka won ho abomu a ona edi animoni Apostle Ibrahim anasa Abraham Lincoln Labi and afi private legal practitioner Martin Pegu lawyer wo ma ye kire ewon kan o ma sema mo ka che mampani nyina ne se special prosecutor Iraq say ya ben yampam no free position na dia mane no sanse won twa tawbro ni say failure to deliver on his mandate. Education in Sase Wanyano, when to me and ye a car na wobo Ghana. Now, one more cash Mampeni John Dramani Mahama said, Ejuma then a new aim you know, but I say, either say a better terminating appointment, Nejumano, a better difference, and I says a special prosecutor office, Nangase Mukrano, Yebeguno, as I send for Subia, Maso and Famagana. One way chaining monomins and Trofokasai.
Emma lawyer Martin Pegbu Ekasa no chim say owura kese agya ben atwa track kese e de akyere Ghana for and am former finance minister Kenufori Ata chia epese e che no ho ensem o kan nyina no kri bia anim o se asem yi ba ye owura kese agya ben kra ba abonten be kasa say opese nka government state institutions ahodo ba mbofo no na ye nhwemu no emwa no na nka wanchi owura Kenufori Ata nanso mu nyina bunua gu asom a omamwa ni nyina mu no Martin Pegbu se no kra bia anim o se kese agya ben ka say National Intelligence Bureau NIB for and Common na Conrad Kenufrata, Sassam in the Caribbean, and what you know. Oka say immigration from one or mam one, Nina and Sassam Sucrampunino Cre, and I feel so Sankas National Security for somewhere, Nan Conrad Kenufrata, and so mam one, and Sucrampos are somewhere Raki said Yabiaka, and Yan Quinty, a tronqua, and no by Wababicha office no, what try on mob by a capqua in Dimuno. He saw the letter Oforiatta wrote to the outgoing chief of staff and the incoming chief of staff. So how do you see such a letter? And then he said, even to further add, he said he went to NIB to seek help and didn't get help. It has turned out that it is false. He didn't go to NIB. He said he went to immigration to seek help. He didn't get help. It has turned out it is false. He said he went to national security to seek help to arrest Oforiatta. He didn't get help. It has turned out it is false. So when your special prosecutor comes to lie to Ghanaians that he was attempting to arrest Oforiatta and yet he has no evidence of it and the state institutions are denying, that alone is sufficient for Kisi Ejabe to resign. Furthermore, the constitution says that the sovereignty of the people of Ghana resides in the people of Ghana. Sovereignty is in the people of Ghana. That is the center of our constitution. The thing that holds our constitution together is the principle of sovereignty, that the ultimate power belongs to the people of Ghana. So the rule of sovereignty requires, or the theory of sovereignty, and you can ask the political science theory, ask Professor Jampo and the rest. They tell you that, so once Ghanaians are the sovereign, if you are running a public institution and anybody is frustrating you, assuming without admitting that anybody is frustrating you, come and report to the people of Ghana so that they, as the owners of the power, will know what to do. So in this case, Kisi Ejabe should have organized a press conference to inform Ghanaians that NIB, National Security and Immigration, are frustrating him. Aha, enti asem nyina ana lawyer Martin Pegbu otwa ne tia no akire mu se ma owura Kisi Ejabe adwuma no ye de ahye ne nsa so onye wantumi anye enti ye be ya mampani empam no anase office no kra ha yengu no mpaso bi amaso amba magana. Yanto akasiabo no so no yankon semfufuro mu na hello kasiabo ebetimi aka asisi dua se Police Council no matro krata e de akokoma Ghana mampani se eye Inspector General of Police IGP Christian Tete Yohono anka December bosumi wa afiye mu no okwa ahumudie mu nanso mo hwe IGP modern ba wo boni adwuma wo ya ehwe ni enu ntin ko mo hwe mampani se Wama no emfinhia mienu nka ho na wonfa nsom wo man Ghana emprempra ye kasa krata akopiem e wo Ghana mampani John Dramani Mahama ni mo hwe ni mu se obetimi age ade atom se na be yo mbema no emfinhia mienu ade aka ho na wasom se IGP e wo man Ghana mu na Ghana mampani John Dramani Mahama Wane Council of State no ena edi kasuboma wa mopa Inspector General of Police IGP Christian Tete Yohono etu mu eye March bosume de to so dumiensa wa afie mu na March bosume de to so di 9 no mo de ni tuma afi de wa beye IGP no no ena ebesi Dr. George Akufo Dampare anan na ansa no ba beye IGP no na wa Deputy Inspector General of Police wa share operations so na esadi brei mampani dada na adankwa Akufo ado ena de man no ewo July busumi wa fimpienu ni 29 no emu na owura Yohono wa som man Ghana pa babru mfinhia 29 ni eno ababaye Ghana wa baye police ni ewo Ghana ha wa som Ghana man no eba bambo ensemu a na wa kura di brebebre ebi Director General of Operations afi Director General of the Police Intelligence Directorate and was signed Regional Commander for Greater Accra Natasa was some no mo hwe modern ba wa boss IGP na wo kwa omidiem December yadia
na wɔn srɛ Ghana mampanin sɛ wɔn ne mfinhyia mmienu nka ho sɛ na ɛbɛyɛ adwuma na aka no wɔbɛtumi ayɛ atoa so. Ayusiafo yentua kasebo no esoe na immediate past branch chairman NPP UK Mr. Kweku Enkansan to Asre National Executive Council MPP and a National Steering Committee NPP say we the nkebe yank yema kwan na abatwa nchi bia eba beto and we internal elections no nka yema external members wo mo eni o memu wa mo no ne wo mo susu akwanya na wo mo ntubi na entimi emwa when we to jawa bra na wo mo ye 5th anniversary of the NPP Bristol chapter ewo United Kingdom na eno na wakasa kire mu se addition so a eni o memu wa mo no ne na omuka party ne ho no emra nso so mo ho kwan Article 8 wo constitution nim no ema kwan ne ma wodo bia wo so tumi ye sa abato ne ade nyina wo so tumi etubie eni se bia constituencies region ne delegates a wodo nyina wo kwan so wo to aba ma mu no san so na addition so aka party ne ho awa mo no ne so SMP inform on kwan na wo so etumi kire ye yenso so ye pe san say that say bo a wo mefiri amonone na wo abafie. To the National Executive Committee, to the National Steering Committee. Constituencies are voting in their constituencies. The branches, the external branches, we are not diaspora. We are not diaspora. We are external branches, formally recognized by Article 8 of the Constitution of the party. If constituencies can vote in their own constituencies, branches must also their own branches. This is an appeal strongly from someone who's been on the ground and who has seen how the party operates. There is no point in people traveling 3,000 miles and beyond to go to a center in Greater Accra to go and vote for the flag bearers. Now let me make this pointedly clear. No one is unbiased when it comes to the selection of flag bearers. But all flag bearers must do their homework. If you think making it hard for external branches to vote to select their candidate of preference will go in your advantage, think again. Because, and I have earned the right, I am sure I have earned the right to make this appeal to the party at the center. That we should not, of course, if people want to go to Ghana and go and vote, that's fine, that's okay. But we should be able to vote from here. Akan to training Edema NPP Grabata ewo United Kingdom Ora Kweku Enkansan nia Joe Power and ebo sa enkomo yi. Michael Kofi Ediamani Bobby Eba na was say Abranche bi a wonya srani na so ne asrafo ne eduma de friend say civilian employee wo ira be enafua eduni ne ye hunamu ewo nsuo bi a eben ewo sokode dwaso eben kukurantumi na ye say wone konfo bi mentimi ho asesi entom susu se konfo na sabie bi a waje ne nkwade afri ne nsam enam iPhone 6 munti yenko Michael ho na nchemu aka no wonfa emwaye Michael Kofi mini aba na asami esi da ben nchemu no party say na dunie 10 days nie na sa asefem semar hosem efiye ewo eye sokodeja so eye brono ba ko a ebo eye achimkukrantumi empotem hono na ne nyina na sa branch a onye soja ni na nso oni sojafo na eye adwuma oye electrician ewo sojafo atena ye ewo bemakam na ya no bo no ho safo hinu so soja ni ti oba no apenta de afeso ni bi no wahye na ndi ewe mu ho ni twa ne crusade soja na nchae na eye potempo abaya ba akwaye ne wo fase eche say ordinary phone ama branch bi say onkoton ma no na phone no iPhone 6 phone na ama sikanso ama enu ntia ne onkogi phone ma no etu di abayo ni edne ko eye efi a opanyi Kofi Daji a wanya fishia edi anan ewotwe 48 years ono ne ba Kofi Daji na che say the phone ekodi ne nten okoye nda bisane tena se ka so okay my na otwemi no wo phone ana so sika ye de be ma wo no so you e no mo dan no na otwemi no echi no e na abaye wo fa se frɛ wo fa soja papa no shisho ni ye share no etwemu eti ye nda o se twen me ba ka che me say me ma betu no kukrantu mi honom ene ba bi ote no na obehu ampampa branch esi mu pampan e baye na oba no frɛ sa abaye se wunu nua ba no nka ho na ye nko eyo panyin Kofi Daji ho ne ene omko kasa ne enko gi esika
abrante kodu hono ma na amawa no medu hono ma na kyerɛ sɛ ɔno adi kan akɔfie hono kodu fie hono ko so abrante kofida gi mu sɛ first Canberra na sa mema ya kɔlɔke okopodia enti menkɔ no ɛna wosusu sɛ ne papa eboru ade mu kɔfa ne tru ɛne abrante no hu sɛ papa na fa ne tru pɛ ɛna ɔdan ne kyerɛ ne a ɔgya no no ɛna ɔsane gu ne kyerɛ dimekum dimayao ma abrante no kanananana nti wabra amayewa no bedu hɔ sɛ yɛtwɛn ɔfa soja na waboaye akofie no ɔmo atwɛn ɔfa soja ama ɔfa soja fo so yɛ frɛ so a ɛnkɔ yɛde ana asi afa busuafo toto nkra ma ɔmo ho ayɛ sɛ wɔn na watena ka mu sɛ ɔba kwantumi akosi sɛ aba nti na kyerɛ sɛ ɛhɔ nom bia ɛhɔ nom ana bibi saa asi ɛna nam so ma post fɔkɔkye ɔpani ne ba mu a na phone no ɛkɔ nam so deɛ wato pia fagyan wɔdwane na ɛno na ɔkɔ post for nsɛm no post photo so na papa no sɛ baabi da ɔka soro ka fam oni baabi aberanteɛ soja ni wafa enti wɔn kɔmra na ɔmkɔfa ne yere na yere na ebedi adanse sɛ aberanteɛ ne ba no ɔte sɛ ne kunu ɛtutuo na sɛ etuo no ɛkasa a onipa so ɛkasa aboa so ɛnde ɔntumi ɛnkyerɛ enti ɛne ɔmo nhwɛ mu ampampa ɔmo nhwɛ mu no ɛna ekurom hɔ fɔ ne kyerɛ sɛ ɛna ɔmo bɛtɔ ɔmo egu nwuram ɛmɛ na ɔmo anya akwankyerɛ sɛ pom ɛwɔ ɛhɔ nom baabi na sabi ɔmo akɔgya ɛyɛ aberanteɛ ne mu ato ampa ɔmo tɔ ɔmo gu mmɔnten so a nsuo a yɛfɛ no bedi esie a ɛwɔ kukwantumi kwaeɛ mu no ɛhɔ na aberanteɛ wie yɛ no otwitwa ɛyɛ aberanteɛ ɔne asraafo na ɛyɛ adwuma yi otwitwa ne ha ɛna ɔde ne fa baabi kɔto nsuo no atifi na ɔde ba fa baabi nso kɔto anafoɔ na ɔkwasɛm ne bambɔfoɔ ɛne nkɔfoɔ kɔhu emu no na emu no akye nsɛm sɛbio aporɔ tiposifoɔ ɛba hɔnom na asena posifoɔ ɛba no mmabu no ɛkɔhu emu no sɛ ɔmboa afu nti ɔmo atwagya ato ɛyɛ ɔpanyin no ne fie adankora bɛɛ ne ɛwɔ mu ɛno akyi no nso no baabi a wosusu sɛ ɛyɛ n'asɔreɛ nso no ɛno nso ɔmo atwagya ato mu ɛsan sɛ ɔmo susu sɛ ɔyɛ ɔmo a ɔmo yɛ sunsuma nneɛma no bi na ɛno na ama watumi anya kuga tutuo ma waku nipa yi tèmi na ɔkasa posifoɔ akɔtabiri emu no nkaeɛ no ɛma ɔmo de ama abusua ɛsan sɛ ɔmo de pathologist ɛkɔɔyɛ ɛma pathologist no yɛ sɛ ɔyɛ ɔho ayɛ ma ɔmo atane emu no ɛde ama abusua ma me na ɔkasa yi ɔmo atumi akɔpɛ baabi akora ɛyɛ aberante no emu posifoɔ kyerɛ sɛ nhwɛ mu nsia ɔmo gu so ɛyɛ nhwɛ saa abɛɛ papa yi ɛne ne yere ɛwɔ ne nsɛm a ɔmo gu so yɛ asɛm nhwɛ mu yɛbɛtu wɔ akyire bia no yɛmfa nka ne atiefoɔ. Yo, Michael, yɛdase ɛne wama ne bɔ Michael akofidi amanebɔ efi kukurantumi ɛna ɛba yɛ. Adeɛ kyini yɛnte asɛm bi sɛ abusua yɛnto aso awerɛho sɛm no bi nso asie Okumase adwumayɛfoɔ mmienu a wɔyɛ adwuma ɛwɔ Chinese company baako a yɛfɛ no Asomdwe Rubber Company ɛwɔ Okumase ya nipa mmienu yi a wɔyɛ adwuma wɔ saa company hɔ no wɔn afiri mu ya ɛwɔ kaa bi a yapake ɛwɔ shoe factory baako a ɛno wɔ Atonsu Agogo ɛno nso Okumase Asantemantam ya saa nipa mmienu a wɔn afiri mu yi edin enyaayɛ bɛrima no ɛyɛ baba na ɔbaa no deɛ ne din nankasa no nya ɛma ya akyire ne din ba yɛma yɛ tiefo aso ɛnsi wɔ ho a baba ne ɔbɛyɛ a wɔafiri mu nyinaa yɛ adwuma ɛwɔ company baako mu a wɔn deɛ plastic ho adwuma rubber yi ho adwuma ɛna wɔn ɛyɛ baba no koraa deɛ ɔyɛ senior staff member wayɛ adwuma wɔ company hɔ no mu akyɛ paa ɔbaa no koraa nso koraa deɛ yɛsi ɛfa no bɛyɛ sɛ bosome mmienu pɛpɛɛpɛ nie saa nipa mmienu nyinaa kɔkɔto sɛ wɔn afiri mu a kwan na ɔmo afa so afiri mu no amanfo ekoko twehia hɔ ekoko hu sɛ ɔmo afiri mu no ɔmo dwen ho bia wɔn se wɔn ntia sɛ nipa mmienu yi na kaa ya paki esi wɔ kaa no akyi ɛna wɔn tete a wɔn nyinaa afiri mu a ɔbaa no ne ti ɛda bɛrima no ekoko so saa wɔn nyinaa tumi afiri mu na baba no koraa deɛ ne yɛ se wɔhyɛ singlet a ɔsan so hyɛ shorts nika yi ebie kaa no na kyerɛ sɛ mu ɛyɛ tum enti na kyerɛ sɛ nya de sɛ wɔn bɛhu hwee a ne kaa no nso yasan so alɔkolɔko no na nhwɛmu kakra mpanyinfo ayɛ akyire mu a adwumayɛfo a yɛ adwuma wɔ Asomdwe Rubber Company hɔ no wɔn ɛkɔ wedding na ano memenda a wedding na wɔn kɔɛ nipa mmienu a wɔn afiri mu nyinaa nso kora akɔ bi yɛsɛ wɔn manager baako a ɔyɛ adwuma wɔ Asomdwe Rubber Company hɔ wedding nti wɔn nyinaa kora akɔ wedding ne bia mmagya nigye ba ya nti wɔn ɛbɛ fie memenda na dwo no abaya no kora mpa ɔno afiri mu ka ho no ka sɛ
owo enyumre nti the friend evening okwa adwuma enyumre nti okwa ye na okaka che adwuma efo ne sase no ho nhyeda mfa no na omso ho mfa ode an ye makwan kofie nti oba fie no anche bia be se anadwo no woche na baba no ebe pake ka edisi ne fie anim na che se wabetra ka anim a yedi nkomo a nti ka ne jane si so a kosi se echi omote sa afi de eja no adum eja no dum ye no obi ampia Africa no biom obi anso amfo nti ka ne si ho memena na dwuna ma de echi kwasiada esan so si ho free kwasiada ma de echi dwoada nti ne dwoada ena mpotem fo no se omote sa se enka bi efri ka animu eni mpotem honom eba ena omkobo apusi fama nti apusi fo ba ye omfo so ya bi ka no na nipa mieni omafri mu ya ewo ka no echi ho na ochimu ababa no krampo de waware afia agas busuminum na oye na ire hwade a na ire no kra awo abofra anase ase wafa afru kra na afi nso ba na ka ho no so kra kuso na oboabo no ho a na nko no nso afia na busumi ya ebu animu ya December busumi ono so krampo eba be ware ansampo na nka afi atumi akwawiye sa ni pam yenu nyina sisi wo mugu mochira ye papa na posifo nso aye wo hwehwemu ni ahwe yenti a sa ni pam yuni wo mu afri mu ya se na eja omanfo nso so yetibia yetie hofo Sylvester Sowa eya branch a wanya mfinhia no aduonu nso na wono na ye bo no kwadu se wono anen kanchma na sa ne girlfriend ne te no wakunu ya adan a wo se ne kanchma ne se wanyan du bono no ma wo bejai no na ababeto dwa se Sylvester Sowa afedie ya che no eno nti ye kọ eye Steven Sachre ho na man board ya aka no wode ato so de amre Steven Sachre me yaba na branch o mkwache ne he amochi no boasi bia efe o chichiwe boy enchemu kakra asem se ne sitie ya bi yaba me dasi nsem ni nyina si na watwe etwa mu no ewo oboasi go no ba kwa efe o se abompe new site eho ana branch here Sylvester Sowa 27 years eho na wo ana ekoba se oni aketie bi a ye fe no Charlotte Oben anase mabra ono nso eti Tunka Junction enso oboase kwa omatwempena amempena no certificate abam certificate aban se omanya kwara ba ko a wanya fintie be se mienu ekomiensa na no na ananu ya wada no mabra ko dwom se okoboa ne maame ama oton nema enti amafa be se nondu ana Sylvester friend se ofie na omra eja wanya sika kakra bi na mbaji nkoto aduane ma akoda ni omutese mabna ko bi won na Sylvester obwa na won obaka chen se o fo ni na ni se the condo when samta wa ni pa nanso ike o de koto ebi ni ho enti eja o se mabna o man sika bangoto bi ana omutese mabna ka chen se da wi se bia na me se wa nya no ma me nu bejai ebi se tem bia no mabna che so ni na afọ na ma na afọ ni se o boy ni de o ye nine boy pa we fresh boy nanso wi hana dwen dodo eso ma kenko to wi me ma kenko to wi ana mo tese the best of that say you ana odi ball eye ma brand kon na omo oni de o tuo mu tese ene ye tuo dia ne wanto ba ko wanto mienu ene o to e pa o wi ye ohun se ma brand ewu no mo tese ni o dwane ye eno ana manfo di aya enti anra na ye ka ho so radio tin we do se na wote etika wo dwane afi ba bi a wote no ata ko se ba bi fufuro eni anadwo bre no ana nipa mienu bi a omunim no emu se wagina kai wo ba bi e ben oboa se titire ba wi a ho wa no mutumirika ekoso nimu sa abdante se ba che kura no approach boy ke no eni empania pa mu diko piem wa approach boy akati enti e ba sa no Asante South Command wo be kwai and say omfa abdante ne mra na omontoto na no enti nyasi ade apost by omo nema ndi ye say enemy tin ya no asem betima kopie me wo court na so befim say ya case versa ebeti ne watini akwese obakwese ba bia etuo bi che na so watini on le ku akete ya no na ndi ye say asem ya kodi court ndi ye beti court ati
na deɛ nti a wɔtumi akɔsɛ baabi otuo kyɛ nanso sɛ hwan na ekuu no deɛ wɔsɛ ɔne nipa korɔ no bi yɛ sɛ okopie mu court na wɔka a yɛbɛma abusuafoɔ nso a ɔmo tie no ɔmo nso atumi ase nti ɛnokorɛ sɛ aberanteɛ no a ɔbo ase ɛyɛ so sɛ wabɔ ne yere tuo na sɛ ne mpena tuo ɛwɔ wii mu no apolisifoɔ ɛnsa ka no. Na Stephen Secretary. Me nua baa yi. Ɔsɛ anano na yɛka airport galamsey ho asɛm bi. Ɔmo agyae. Ha. Airport galamsey. Ɛmi yɛ sɛ ɔmanpanyin ankasa mpo abɛpie so atwitwa mfoni. Ɛntumi ɛnyae. Nanso anano ukua da no a kɔbaa sɛ Milisifoɔ no kaa no konya akwanhyia baako firi mu a ɛnan so piraeɛ no. Ɛno deɛ ɛkɔ na wɔtwe a mefaa hɔ. Ɛnyɛ adeɛ a mahu sɛ ɔmɔsan so abakwa ne mu bio. Na mmom obi nnim sɛ so polisi soja ni na wawu ne ntira anaasɛ ɔmo pɛ kwan fam de bɛba. Na mmom sesi a deɛ ano a mekɔfaa hɔ na ɛnyɛ adeɛ a gamsey fɔlɔsan so abakwa ne mu bio mu. Yo, Stephen Secretary, that's Stephen Secretary, and de amanibɔ yi efiri ɔbo ase ɛbaaye. Abusua ebra so sɛ madwenkyerɛ a mode aba no yɛde bi ɛtoatoa so saa ɛma mo na afiampɔnsa de bi fi kurofa yɛfie aba abedu ɛna ɔse dɔm kuma a ɛwɔ mmarahyɛ bedwa fie ɛwɔ mu sɛ musua nanso so mo yɛ adwuma papapapa mo adwuma so ani mo nkɔ so saa nyɛ adwuma pa ɛmfa nsom Ghana wɔkyia Dr. Bawumia ɛna Honorable Daniel Kwaku Mensa DKM. Oyibo Boatin di fi nebe hin wade ba no say Martin Pekmu no ya adwen pa. Sa Office of the Special Prosecutor na de kan kwa no mode bo Ghana for sike ade ma ne hina adwuma bia no watimi aye yempam no kra emfiri ho. Anane kunsu kojo krum no so ohwe live no se Ghana for NDC for ama ye bre pa na ye hwene a wo moye. Azema di fi kunum no de ba no se mampani yesedo eye lawyer Kisi Ajabeng pam no free ho sanse Special Prosecutor adwuma na ade ahye ne nsa no wo hunu so kra. Baroski esisiriwa NPP Media Patriots wase say ye pesi ye Chief Justice free ho awion and afi yesen kwa koyi EC boss e de free ho ma me je mensa ye rade na so we nyina akire no nya ade bibia betima sesa 2028 da esan say jeje ekrampa na nke obi anim say Ghana ya ne bi obi antimi ntu no ene Ghana no wagya to atwe ne baabi kɔ ne baabi enti ne wa hya ase ye bia no wɔ ne wie ye wɔkyia GFK Francois ena Kojo Bamba. Dina pina mind if you no de ba no se mampani Special Prosecutor de pam no kra sanse adwuma de share ne nsa no hunu so wase no kra. Amos Mensa aka Nsemha Kwaku Apia Koka incoming MPP regional chairman Ashanti region Kwabene Nyame ekane chairman MPP media communicator Ashanti no sigana for afi the NDC ni JDM na nse amba ye onse abremu utum na 2028 ya musemu di kukululu saa bitimi asanso so aside nkunimo yo Ghana for ye hwemo pa corruption ne economy no afili nieme mo ya den dia Ghana for chia Dr. Bawumia and lawyer Justin Kodua from Pon MPP General Secretary still maintain. Yena sena yenko Vicdank Healthcare ye liver ni kidney specialist hospital. Omuso ya de bi edu nya wanum nosa enko say ye fatty liver, kidney stones, gallbladder inflammation, prostate enlargement, hypertension, UTI, hepatitis B and C, diabetes ya de ahodoa edu nya no bomodi abra na yenhwe nto ase emfamao Vicdank wo mo kumase ahodwoda aban Sokobanje Kufo School Junction no eso 0502230999 0502230999. Yegusu kawo se nyame ya adom na jawje skaba krum na pabibi ato a bowura ba bia ye mu mfa so ɛhɔ ne ma efo na ye papa nti na da ye kan for skama boutique ma wa ye mfa ho asem nsie wo omo ne ma fi UK US Italy Germany Spain Turkey eni ama hodo so ne ye dia ba bisum Ghana see ona ye boutiques nyina ebetu niama ho eni nti bra a main source ho na betu niama wo ye omofra ho niama ye office ntade ye sanso engagement dresses wedding dresses lace nyina ye obi ye suit papa ye san perfume so ye sanso handbag purse
makeup on your men will be your more friend and name of fried diapers, more front idea, more from Pabwa, and in the Akabia. Your Premper the second street. And when you suck about Trotto station, and a Dana first Atlantic Bank woman, your new man was a dano emo. If I show it to me a fray, now Oscar Magasum 0208 120280. Ọhene spices taste wom emediane ya the flavors no nso edosu bebre nti de wo ye bia benya bi de agum say ye nkwan de mo de abomu de no ni hina bi oho ye chicken flavor, jollof rice flavor, fried rice flavor, stew flavor, goat flavor, beef flavor, noodles flavor and shrimps flavor. Wo de ye aduane e mane ye hwamsa mane ye de ebedi atafre yensa eto ase. Ye wo ọhene no ndari powder nso ye milk powder, wo di cocoa tea, Tom Brown oat afabigum. Butter kese wo dwa so mo amoto nkenke ni koti no munya bi ebeboa mo Asafo Commercial Bank area ho ebuso shops ahodo no nso ubenya bi 0207805398 0207805398 Sanso so na Nature Smile Dental Clinic esi ebeboa ama wetimi asere akukudromo ahodimu anigiemu enti wo se no how be na ba ebeboa ye scaling ni polishing ni replacement and na extraction braces white ni nyina ye root canal treatment and carbon all dental cases ye shock kama ye sound oral shop nso so be ma paste ni brush ni nyama wo be ye ose ho adwuma ma for shim nyina bi wo ho ye adwuma from 8 a.m. kosi 6 p.m. de bia minna kra ka ho holidays nyina ye sommo me ba church nso ye Kumasi Castle Liberty filling station family depot ani mo ho and sound lady diner new golf filling station e wo Ekonongono yesanso home building name 0539 917711 0539 917711. Ajingo Hairs nso de nwi papa badwa so bronya hwan ye kwa akoto nwi ahodo ne de aboeti opo besima nwi papa dia na ya Ajingo Hairs na wose ukọ ye wo besima 2x wo hoto ba akon atwi na bebo na kama ma hwan ye fe ye we hu ahodo bi ti se passion twist, natural twist, long kinky and obesma nwi ahodo ne hina bi wo ho e wono so kra de bo no wo form kra tufo bo eno tuto de makomako betu akoto wa ni hina atete so ya auto bibo ti na ebeboa wo na Ajingo Hairs wo mo Hello FM Abrosan no ase 0247 844381 0247844381. Jo sanso so na ye ka tie fosina me edu mefiada na Hello FM Bible kase no eba so afibie ya afidie no team no this far by grace nyame adumu no de abedrum pempensu enti ye danya siwia ya sene some pantwa afi prekon anyumtufo ne Don Simon gift donko ene oma akanyina the big mama ne oma akanyina giram bi efiada ye na dwumedi ba so asofo no nyina ginam enti wo de abayanso de afidie no betwa na oni nyina abom abompa ya na dwunundu akosi no nine memenda homache efiada shenon soma ye ebusiafo kase bonesi yemfe mu asidama yura Kenneth Obi the master multiple planner the workaholic editor na be de echi ne Prince Kojubuadu Otobusi sanso so ena onuma akanyina kan ho Father Paul ene twa yenko social media afidie no eso aboafo no de doso emu akenkan mi di ene offers many Abena ejapoma GH Bonshika atenase ekwan so brebre de deponi pa no ode ba ti shega be transfer na ye adwuma be bonnwum na yenkoti ofie e das